Hi, everyone. Today is recording for November 26th. Today I was watching some of the World Cup football. France, Denmark, and Mexico, Argentina. And then in the afternoon, once I started getting all the ingredient proportions that I needed ready, I started doing all the cooking for Thanksgiving that I'm going to be having for tomorrow. So that right now, looking at my phone, there's been over 8 hours of cooking and prepping just to get mashed potatoes, sweet potatoes mashed, 2 pumpkin pies, the stuffing at least ready and mixed. So like it's an hour of chopping celery and onion and parsley. It's crazy how much time goes into the meal prep. So what's missing now is just heating up the stuffing. I just have it mixed with the butter, the celery, the onion, the bread, and the spices, and the vegetable broth. I didn't put the eggs in it yet, so I'll put that at the last minute when I mix all of that together and get that ready for cooking. And then I think I'm gonna make a loaf of bread in the morning and start cleaning up like the kitchen area and cleaning up the living room area, and then get a kind of a whipped cream ready. And I think there's also I want to make some asparagus and boil some corn on the cob. Those things can be done at the last minute. The asparagus just needs to be kind of cooked in the oven as a side dish, but all the other main side dishes that I wanted, the mashed potatoes and sweet potatoes and the pumpkin pies and the stuffing, all of that is basically ready, and it takes about 8 hours to get all of that cooked. It's crazy. Hola a todos. Hoy es una grabación para el día 26 de noviembre y ahorita ya estoy más que cansado, con 8 horas de estar en la cocina para hacer como puré de papa, puré de camote, los 2 pies de calabaza y el relleno. Y cada cosa tiene su preparación y también necesita las cacerolas, entonces es como logística de lo que puedo estar preparando, como 2 cosas al mismo tiempo, tal vez una cosa en el horno, una cosa en la estufa mientras estoy cortando otra cosa o mezclando, y entonces es como vigilar esas cosas. Y nada más falta hacer como un pan rústico mañana, y preparar como 2 cosas de verduras que no deberían tardar mucho, y el crema chantilly para los pies, y luego limpiar un poco la casa. Pero ya casi la mayoría de lo que vamos a comer ya está listo.
y tengo que poner relleno en el horno. Ahorita nada más es húmedo y tiene toda la como mantequilla, cebolla, apio, las especias, el pan, el caldo, el vegetal, y va a estar en el refri. Y al último momento voy a añadir los huevos antes de ponerlo en el horno. Y eso es todo. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le jour 26 et j'ai fait un enregistrement pour parler bon, de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je regardais les matchs de foot de France-Danemark et aussi le Mexique et l'Argentine. Et après, j'ai passé 8 heures dans la cuisine pour préparer pour la Thanksgiving demain. Mais c'est-à-dire comment la purée de pommes de terre, la purée de patates douces, 2 tartes à la citrouille, la farce végétarien mais bon, chaque truc ça prend du temps et je peux faire comme 2 trucs en même temps, de comment faire cuire les pommes de terre pendant que je coupe quelque chose ou que je prépare quelque chose. Et donc tout ça c'était fait maison. Et il y a quelques derniers trucs demain, mais la plupart des trucs qui prennent du temps, ça y est, c'est préparé. Il faut juste comment les chauffer, les avoir prêts quand les gens vont arriver pour manger. Et voilà. Hallo an alle. Heute ist der 26. Tag und heute bin ich sehr müde. Ich war 8 Uhr in die Küche, der Kitchen, für machen das Essen für Thanksgiving morgen und jeden Ding takes time und morgen habe ich Fußball gesehen, Frankreich und Dänemark und dann Mexiko und Argentina und dann ich habe beginnt das Essen und jetzt ich möchte ins Bett gehen, aber ganz alle ist in Ordnung und ja, das hilft sehr und ja, das ist alle. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 26 e oggi ho visto football, Francia e Denmark, e dopo questo Messico e Argentina, e ho cominciato a fare il cibo per Thanksgiving. Questo è più di 8 ore nella cucina, mashed potatoes, sweet potatoes, pumpkin pie, stuffing. Non so come dire tutto questo in italiano, ma è più semplice dirlo in inglese.
ora sono abbastanza stanco e voglio andare in letto. Всем привет! Сегодня 26-й день. Я говорю только немного о днем. Сегодня утром я посмотрел футбол Франции, Денмарк, и после этого Мексике и Аргентин. После этого я начал готовить обед для Thanksgiving. Мы будем есть завтра, и я был больше, чем 8 часов в кухне, и сейчас я устал. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.